Konnichiwa, my little fellows. Throne and Liberty is a free-to-play, multi-platform cross-play mmorpg that takes place in the vast open world of Elysium. There is no single path to victory. You will need to adapt your fight to survive and thrive through strategic decisions in PvP, PvE, or both, as you encounter evolving battlefields impacted by weather, time of day, and other players. This is what Throne and Liberty has to say about themselves, and finally today, NCSoft presented at G-Star 2023 a few of the changes made and showed the gameplay of some features of the updated version of Throne and Liberty, such as dungeons and boss fights. Shout out to throneandliberty.online for their accurate translation, since the whole stream of G-Star was on Korean, and my Korean are not so great. So let's jump right into it. The presentation started with the individual dungeons TAEDAL'S Tower, or TAEDAL'S Tower. And what's the best way to start your presentation with? Of course, Greatsword. In this dungeon, you must progress through the different floors of the tower and defeat the bosses in each section. NCSoft gave details of the 11th and 18th floor bosses and some of their mechanics. Now we can also see the interface with some huge differences. With the new changes, in addition to the numbers that we had on our skill bar from 1 to 9, now we will also be able to use hotkeys like U, E, R, and etc. This is a very nice addition to the game, as the UI has been completely transformed, as well, of course, the combat. It's more dynamic now, way more dynamic, to a PC game rather than a mobile game. Or let's say, so don't be unfair with my little fellows that play from Xbox or PlayStation, because the game will be, yes, cross-platform. 이제 그 방어 스킬로 이제 방어를 하면은 추가적인 효과를 얻을 수 있는 스킬입니다. 네. 그래서 가드를 잘하는 상대를 밀쳐낼 수가 있네요. 예, 맞습니다. 다시 야성 변신을 통해서 빠져나가는 길 찾는 것도 굉장히 좀 어려울 수가 있는데 이게 이제 미로가 반복될수록 이제 점점 미로가 복잡해지기 때문에 조심하셔야 됩니다. 그래서 빠른 시간 내에 이제 클리어하는 게 중요한데, 그러니까 이제 정해진 시간 안에 제한된 시간에 이제 빠르게 딜을 해주는 게 중요한 포스입니다. 반복이 될수록 미로는 계속해서 반복이 된다. 예. 좀 복잡해지고 미로가 점점 더 복잡해진다. 예, 이렇게 생각하면 되겠네요. 그래서 계속 무기 교체, 방어 스킬, 퍼펙트가 지금 떴어요. 이후에 마무리까지. 와, 여러 가지 패턴들을 돌파해 나가는 그런 재미가 좀 있겠네요. In the second part of showcasing TAEDAL'S Tower, they also introduced us the longbow. And I have to be honest, I was really impressed, because now we can actually see how much of a huge difference we have with the previous combat in Throne and Liberty. Now it's way more dynamic. Also, you can see things popping out on the screen like perfect, like defense. Sadly, I don't yet know what mechanics have been adjusted in the game, because from the moment of change we didn't have a beta test for global to actually see the changes, but I can't lie that I'm disappointed from what I see so far, and I really can't wait to actually be there and play myself. 그때는 불꽃을 맞아야 되고요. 저렇게 이제 불이 없는 쪽으로 착지를 해서 떨어뜨려야 됩니다. 근데 지금 거의 뭐 피자 모양으로 지금 굉장히 넓은 공격의 구역에 불이 올라왔는데 저걸 피하지 못하면 데미지가 엄청나게 있는 거군요. 예, 죽죠. 아, 죽는군요. 그래서 활동 방식을 통해서 최대한 이걸 피해야 되고 이렇게 핵심 패턴들을 읽어내야 되네요. 예, 맞습니다. 네. 그리고 차량 지금 빠진 상황에서 자, 앞으로 달려들고요. 네. 와, 지금 불꽃 다시 왔어요. 한 번 더. 자, 중앙쪽으로 왔어요. 불차자. 회오리랑 소용돌이 뛰어야죠. 탔습니다. 네. 자, 이런 활동 방식을 통해서 착지까지. 와, 굉장히 무시무시해요. 근데 이게 그럼 왜 소용돌이를 타는 건가요? 라고 하면 어쨌든 폼을 변신하기 위해서 그러는 거잖아요. 그렇죠. 공중에 떠야 되니까 저 밑에 이제 깔리는 것을 맞으면 안 되기 때문에 공중에 떠야만 새로 변신이 가능하기 때문에 일부러 소용돌이를 이용한다. 네. 18층까지 클리어를 했고 6인 플레이하는 인스턴스 던전입니다. 파티로 플레이하게 되고요. 네. 그래서 이제 파티 플레이를 좀 준비하고 있는 여기 개발자님들의 모습이 지금 보이고 있어요. 예, 6명이 이제 준비를 하고 있습니다. 그래서 각각의 역할 분담들을 해줘야 되고. 자, 이제 Here we can see that the character skill menu was also modified. The skills were divided between passives and actives.
As you can see, you can equip up to 12 actives. That is down at the left bar, and you can equip up to 8 passives at the bottom right of the bar. Now I don't know how many skills you are allowed to put from each weapon. If for example you can put 8 skills from sword for example and 4 from longbow, and how this is change also affect the passive, if you can also play around with the same mindset. But I believe it's gonna be like this. You will have endless possibilities of how you want to equip your skills. One of the most repeated requests in the players' feedback was the group dungeons. Although they had already anticipated in the creation of this content, during the presentation we were able to see some more details about it. NCSoft presented the first example of the 6-player group dungeons, including the design of a tree-like boss and its different attacks. In group dungeons, it will be necessary to correctly combine the classes of the participants. You need a tank, you need a healer, you need DPSs. Also knowing and understanding the combat style of each individual boss, what attacks to expect, what mechanics you should follow, and create of course your own strategies to defeat those bosses. The general strategy in the boss that we are witnessing now, it's basically to avoid his massive attacks and block his strong attacks using the defensive skills from the tank in time. 아, 그러니까 내가 이 균열을 그냥 넘어가고 싶다고 넘어가지는 게 아니라 저런 식으로 펜트를 해주고 그리고 넘어가야 되는 거군요. 예, 브레스는 좀 이따 보시면 아시겠지만 보라색 징표가 달리거든요. 그 보라색 징표가 걸린 사람한테 쏘기 때문에 그 사람이 이제 넘어갈 수 있도록 미리 가가지고 다른 파티원들이 꺼주셔야 됩니다. 그러면 협동 플레이가 진짜 굉장히 필요하겠습니다. 맞습니다. 그리고 각각의 피지컬도 굉장히 좀 중요할 것 같다는 생각이 좀 들어요. 예. 징표에 따라서. 그래서 징표가 없을 때는 이렇게 뒤를 몰아놓고 보라색 떴어요. 예. 자, 저 사람을 향해서 이제 브레스를 쏘기 시작하고 계속 네. 추적하면서 이렇게 우와. 가면 됩니다. 맞으면 안 되는데 저렇게. 뒤로 쭉 빠지고 있고 뒤에서는 그래도 대피. 예, 잘 피하셨어요. 더 맞았으면 죽었을 텐데. 네. 아, 우리 안정 PD님이 죽는 거 되게 좋아하세요. 그러셔가지고 네. 근데 어쨌든 그러면 내가 머리에 뭐가 징표가 생겼다. 그럼 팀원들 지금처럼 빨간 징표가 있어. 그럼 빠르게 바깥쪽으로 빠져주고 이런 것들이 필요하겠습니다. 그렇죠. 징표에 따라서 역할 분담이 잘 되고 있고 이번엔 자 데미지 들어가는데요. 지금 보시면 이제 보스 피가 이제 빠지기 시작하면서 네. 더 광역 패턴을 좀 더 자주 그리고 좀 더 많이 쓰게 됩니다. 이제 붉은색 표 같은 것도 2개씩 쓰게 되고요. 브레스도 네. 이제 2번씩 연달아 쏘기도 하고 그렇습니다. 아, 그러니까 체력이 다르면 다를수록 애가 좀 더 광폭해지는 예, 맞습니다. 아, 이런 느낌이네요. 패턴 바뀌고 지금 또 더 브레스 많이 쏘고 있죠. 높아져요. 브레스, 네. 우악 하는 이런 모션이 나오고 있는데 그러면 1차적으로 다 같이 좀 모여서 네. 균열을 깨고 깨지고. 넘어가는 오. 체력이 많이 빠지고 있어요. 더 강해진다는 말씀인데 여기서도 브레스. 브레스. 브레스 이제 2번 연속 쓰죠. 근데 오. 균열을 자 이번에 어휴. 체력이 많지 않았어요. 네, 한 번 더. 자 지금 여기 스킬. 자 피하고. 자 그래도 이제 파티원들 전원 생존 중. 좀 시연하시는 분들 긴장했나 보다. 제가 그거 여쭤보려고 그랬거든요. 원래는 와 둘. 생기죠. 균열을 무너뜨려야 되는데 HP가 해야 낮아지니까 되는데. 더 강력해져요. 예. 자, 집중력. 클리어할 수 있나요? 네, 거의 있나요? 다 잡았습니다 이제. 예, 체력이 빠졌어요. 거의 다 잡아낸 것 같아요. 네. 폭딜 찔러놓고 마무리. 필랄라까지 하나 잡아주나요? 야, 샤이칼 끝까지. 야, 잡았어요. 네, 잡아냈습니다. 와 진짜 중간중간에. Now, my favorite stuff, guild boss fights, and this is very juicy, very nice. I don't know, maybe I should hide a little my hype because the game is not yet released and we don't know what to expect. But from what I see so far, it's really interesting, and the mechanics are also interesting. I didn't see anything that made me wonder that it's weird or hard. It was, let's say, a stream full of excitement for me. Anyway, the last content that stream showcased was the 7th guild boss. Also, the translation from the Korean stream was that guild bosses were added as an alternative form of team play.
for players who are unable to participate in world bosses because of the schedule or PvP combat. World bosses in this game, and as in every game, have a specific schedule. They spawn on specific time, you have to be there to damage the boss, to take your loot. Some bosses last for 5 minutes, in some other games last for 20 minutes. In this game I don't know, but this is how it's gonna go. The only difference that many people might not know, and this is also why the translation says who are unable to participate because of the schedule or PvP combat. And that makes you wonder, what does it mean, PvP combat? Well, my little friend, if you are unaware or if you don't know, in this game guild is something that is mandatory, and the game itself will push guild content too much. I will make a video soon with revealing some of the content that it's also based on guild, and you will understand better there. But have in mind for now at least that you have to be on a community, either when the game starts, you have to find the community, or be in a community before to actually be in a guild when the game begins. World bosses are one of the most important content in the game, and their loot is pretty precious. So being in guild means that every time a world boss spawns and your guild is there, the world boss area, let's say, it's open PvP. So imagine how much of a chaotic situation will be, how many guilds might be there, and it's gonna be a panic. So if you are guildless, for example, that's why maybe you don't want to go participate, because if you are not in a guild, imagine going solo to do some damage on the boss and take your loot, and a guild with 30-50 people is already there, and the game has buffs, don't forget about it. That means that even individually, each of one of your opponents will be stronger because of his buffs, because of their guild can heal themselves, because of resurrections, many things. So make sure to be in a community at the very beginning, because it really gonna help boosting your account, your progress. You will have more fun actually being in a guild and play with your friends. And I'm gonna also start a community when we have an exact date of global release, so you can come chill in the Discord. Soon I'm gonna open also Throne and Liberty sections, and for the time being, we can enjoy this fight. 아니 그러면 이게 팔을 공략하는 게 너무 빨리 공략을 하면 안 되겠는데요? 예, 사실은 그래서 최대한 늦게 죽기 전에 팔을 부수는 게 좋습니다. 아, 그래서 그것도 전략이겠네요. 예, 예. 팔을 어느 타이밍에 떨구게 만드는지가요. 오우! 다시 한번 변신. 근데 테베트의 체력이 굉장히 많이 빠졌습니다. 네. 그래서 지금 여기 안에서 뒤에 체력 많이 빠지고 있는데요. 전체적으로 지금 브로프가 걸려. Thanks for watching, guys. Make sure to subscribe to this channel. I'm gonna cover everything regarding Throne and Liberty. Soon, maybe in 1 or 2 days, I also cover a new topic that is whatever has to do with monetization of the game. What packs you should expect, what kind of passes, if the game is gonna be paid to win. A lot of interesting stuff if you are still considering about if it's worth your time or not. Until next time, see ya!